राहुल भी आता एक फोटो सर थैंक यू। International Farmers Dialogue, India, 2014 on 4th December. And now we are ending this journey at Dr. Punjabrao Deshmukh Agriculture University. But from tomorrow it will be continued at IOFC Parthani. So for today, I would like to felicitate our foreign delegates who were supposed to be felicitated on the first day itself, but unfortunately we were not. Our foreign delegates, amongst them, first is Juliana Swayman. सर प्लीज सर एक मिनट सर हो आरडी थैंक यू। सर प्लीज दोनों फोटो। हाँ सर मैडम प्लीज थैंक यू। मैडम प्लीज सर प्लीज मैडम प्लीज। Now, सर प्लीज मैडम प्लीज। सर प्लीज। now I would like सर
Sir, please. Thank you. Next, I will call upon the lawyer Jinola Ryan from Uzbekistan, and for felicitation I am calling Dr. Sir, Saeed please. Associate. Thank you, sir. Sir. Momento ani de doon. Sir, sir. No, ma'am, please. Thank you. Madam, please. Request to move on with us from last. या प्रसंगी ही सुनंदा सारोडकर मॅडम Sir. Madam, please. बाहेर आमंत्रित करत आहे. Sir. Madam, please. चौधरी सर. त्यानंतर मी कल्याणीकर सोनेचा बाहेरचा निवडणूक Sir, please. आयोजित अपराधी व्यक्ति को फेलिसिटेट जेडी हंटर Thank you. Sir, please. the Secretary of FBI. I would like to call upon the dais. Your bodies are Sir, please. one more. I will call upon the dais George Kamau Kiru from Kenya. Requested USSR to finish. After this, I would like to call upon the dais Mr. Sarigari Nabiev from Uzbekistan.
After this, I would like to call upon the dais Karyumov Sharibhai from Uzbekistan. And I requested Professor Mani sir, Head Department of Plant Technology, come on the dais for felicitation. After this, I would like to call upon the dais Barizilov Jahangirkar from Uzbekistan. Sir, Mani sir. I requested Mani sir to also to felicitate Mr. Barizilov sir. After this, I would like to call upon the dais Mr. Biplav Mohoto from India. I would like to call Ms. Colin Howard from United Kingdom and requested our Honorable Vice Chancellor Dani sir, memento and shawl. आमंत्रित करता है Sir, please. त्यानंतर की ललितजी बहारे यांना गायकवाड विनंती करत आहे तर त्यांचं सुद्धा व्हेरिफिकेशन मानेसरांनी करावं अशी विनंती करतो. झालं सर. त्यानंतर विनंती करताय कंवरसिंग मोहने साहेबांना तर त्यांचं स्वागत करण्याला निमंत्रित करत आहे भारती सरांना. त्यांनी सुद्धा डायसवर यावं व चव्हाण सरांनी त्यांना घेऊन यावं सोबत ते त्यांचं स्वागत करण्यात येईल. भारती सर. निमंत्रित करत आहे चव्हाण साहेब कधी नक्की त्यांना विनंती करतो. चव्हाण सर. निमंत्रित करतो. व्यवसाय असल्यामुळे चव्हाण साहेबांना धीरन सर. डिपार्टमेंट आहे त्यांना विनंती करतो. मी तर नरकांच्या साहेबांना निमंत्रित करतो आहे. डॉक्टर हेरकर सर. त्यानंतर मी श्री श्याम गडकरी साहेब सीताफळ उत्पादक संघाचं धोरण काम करतात. काल त्यांची परिषद होती तिथलं काम आठवून पुन्हा त्या कार्यक्रम डॉक्टर जयंत देशमुख सर त्यांना मी या ठिकाणी डायसवर निमंत्रित करत आहे. डॉक्टर जयंत देशमुख सर आहेत का? सर. प्रोग्राम They have given the different inputs which will be useful for book work or show the actual work whatever they are doing in their field. But in Dr. Punjab Deshmukh Agricultural University, I would like to tell our foreign delegates we are working in scientists at entomology department as the water translation and editors of us were not able to show you the work done. We are having our website www.cdfish.ac.in. So our department of entomology has given, or we can say a unit, Department of Entomology, Dr. Punjab Deshmukh Agricultural University
consists of information about 200 pests of 21 crops of Liberal region. Pest guide covers information about identification of pests that damage similar status. This pest guide will be very useful for the farmers, students in agriculture and agriculture extension work. Now, I request our Honorable Vice Chancellor, Dr. Punjab Deshmukh Agricultural University, to please inaugurate this pest guide. Sir, please. गुरुकिल्ली पीक संरक्षण सर्वेक्षण केंद्र कीटकशास्त्र विभाग यांनी 21 विविध पिकावरील 200 किडींची माहिती सह तयार केलेली आहे. याचा रेफरन्स घेऊन आपल्या पिकावर आलेल्या किडींची व त्याच्या व्यवस्थापनाची ओळख करून घेऊ शकतो. त्यासोबतच त्यावर करायच्या रिव्हिटीज सुद्धा याच्यामध्ये दिलेल्या आहे. या प्रसंगी मी कुलगुरूंना विनंती करतो की त्यांनी याचं विमोचन करावं. धन्यवाद. Involving the active participation of the postdoctoral students of this university, we have conducted one session. We have asked them to place the posters, and त्या पोस्टर सेशनमध्ये ज्यांनी पोस्टर्स लावले जवळपास 31 पोस्टर्स आले होते. तर त्या पोस्टर्सला 4 जी मंडळी दिली होती त्यांनी इव्हॅल्युएटरनी इव्हॅल्युएट केले. आणि आफ्टर इव्हॅल्युएटिंग दॅट पोस्टर्स देर आर 3 रँक्स वी आर गिवन टू द स्टुडंट्स ऑफ दिस युनिव्हर्सिटी टू whom receiving PhD in the coming days. So on this occasion I'll invite the first rank goes to G.B. Chaudhary. Mr. G.B. Chaudhary. The panel of jury have selected A.D. Gawande. Third विद्यापीठातील आंतरराष्ट्रीय शेतकरी परिसंवादाचं असं म्हणावं लागेल की हे शेवटचं सत्र आहे. आणि आपल्यापैकी अनेक लोक याच्यात समाविष्ट झालेले असल्यामुळे जास्त विस्तृत स्वरूपात मला काही त्याचं वर्णन सांगायची इच्छा नाही. परंतु आमचा एक मूळ उद्देश असा होता की आपल्या भागातल्या शेतकऱ्यांच्या काही समस्या आणि शेतकऱ्यांनी स्वतः केलेल्या नवीन उपक्रमांचं जागतिक स्तरावर एक चर्चासत्र घेण्यात येऊन त्याची एक सखोल कल्पना जगातल्या सर्व देशातल्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा एक हा प्रयास होता. जगात अर्थात 250 देश आहेत. 250 देशातले प्रतिनिधी बोलवणं शक्य नाही. परंतु हे एक सद्भाग्याची गोष्ट आहे की आंतरराष्ट्रीय फार्मर्स डायलॉग इंटरनॅशनल ही जी संस्था आहे त्या संस्थेशी आपला संपर्क झालेला असल्यामुळे त्या आग्रहाला निमंत्रणाला सक्रिय असा प्रतिसाद मिळाला. आणि मला असं म्हणावं लागेल की मोठ्या समाधानकारक पद्धतीने आपला संदेश हा जगापर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही सर्व मंडळी हजर झाली आणि त्यांनी
विद्यापीठाने केलेलं कार्य आणि अनेकसे शेतकरी असे आहेत की ज्यांनी स्वतःच्या प्रेरणेने केलेलं कार्य हे देखील पाहिलं आणि त्या माध्यमातून आपल्या समोर जगातल्या इतर काही शेतकऱ्यांना आणलं, काही महिलांना आणलं की ज्या आपल्यासारख्याच विषम परिस्थितीत राहून ज्यांनी काही नवीन उपक्रम चालू केले आहेत आणि यशाच्या प्रचंड गाथा अगदी वेगळ्या पद्धतीने आपल्यासमोर मांडल्या आहेत. अर्थात या कार्यक्रमाचे अजून 2 दिवस शिल्लक आहे, असं म्हणावं लागेल 3 दिवस शिल्लक आहे आणि याचा शेवटचा भाग ही आपली जी मित्रसंस्था आहे इनिशिएटिव्ह टू चेंज पाचगणी परिवर्तन की पहल इथे होणार आहे. त्यामुळे हा कार्यक्रम जवळपास अर्धा संपलेला आहे, परंतु विद्यापीठात जेवढा भाग अपेक्षित होता तो आज संपत आलाय. आता त्याचं खुलं चर्चासत्र सुरू होणार आहे आणि या कार्यक्रमाला यशस्वी करण्यामागे या सर्व उपस्थितांचा आणि आपल्या सर्व चमूचा, सर्व शेतकरी मित्रांचा, सर्व विद्यार्थ्यांचा आणि इतर विभागातील इतर सर्व सहकाऱ्यांचा प्रचंड आपल्याला योगायोग आणि सहकार्य लाभलाय. अनेक पत्रकार मंडळी इथे अतिशय सक्रिय आहेत आणि त्यांनी आपल्याला हा जो एक आगळा उपक्रम आपण राबवला आहे त्याच्यात प्रतिसाद अतिशय सक्रिय दिलाय. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की एक उत्साहाचं नवीन वातावरण निर्माण होण्यासाठी मदत मिळते आणि यातून पुढे आपल्याला असेच उपक्रम घेण्याची प्रेरणा मिळत राहील हा माझा विश्वास आहे. I want to thank all of you, especially Farmers Dialogue International, to have accepted our invitation. And although we have completed only the first half of this program here, it would not be an exaggeration to say that we have fulfilled our cherished objective of a bilateral interaction, at the heart of which was the concern that there was a need to bring to the notice of the global farming community some of the most unique problems that exist in this part of the world, as well as some unique solutions that the university has contemplated. And like they say, self-recommendation is no virtue. The effort was to bring it to your notice in a way where you see it happening, and it is, I believe, we have succeeded in bringing to your notice some of the ideas that are already in action, and we are immensely grateful for all the people who have made it happen. We are especially appreciative of our farmers who have taken the trouble to come all the way and continued this very productive interaction. We are very touched by your gestures of kindness, consideration. I realize that this thing is not quite over, that this does not have to be a parting speech, but I suppose this is, let's say, a preamble to a tea break, and want to express my heartfelt gratitude on behalf of the university, the team, on behalf of all the organizers, the farmers, the students, my staff, and some of the most progressive journalists that have been our partners in this unique venture. I am sure we will continue to express our gratitude and appreciation through a number of events that we are planning. And
I was asked to give a speech. I can't think of anything else. I will just say a word of appreciation to our team from भेटलो. तुमच्या प्रश्नाचं पहिले उत्तर त्यांनी दिलं की हो असं होतं, आत्महत्या वगैरे केल्या जातात, सरकार मदत करत नाही असं त्यांनी मान हलवून आधीच म्हटलं जेव्हा तुम्ही प्रश्न विचारला त्यावेळेला. आणि त्यांचं असं म्हणणं आहे, त्यांचा मुलगा 34 वर्षाचा त्यांनी आत्महत्या केली आणि ती गुन्हा नाहीये आणि आम्ही एकमेकांना सहारा दिला आणि इथे येऊन तुमच्यासोबत ते शेअर केलं, सांगितलं तुम्हाला. आणि मला तुमची भाषा येत नाही पण मला फार बरं वाटलं तुमच्याशी शेअर करून. स्पेशली त्या भेटायला गेल्या होत्या आत्महत्या केलेल्या मुलाच्या आईला, तर त्या बराच वेळ अक्षरशः तिला मिठी मारून बसल्या माझ्या समोर. मला आठवतंय, अगदी काटे आले माझ्या अंगावर. तर त्यांना अगदी असं वाटलं की आता त्या आईला कोणीतरी तिचं मन मोकळं करायला असलं पाहिजे. आणि त्यांनी अक्षरशः मला सांगितलं की त्यांना सांग की कोणीतरी तिला मन मोकळं करायला द्या आणि तिला जे हवंय ते तिला करायला लावा आणि तिला सहारा द्या. आणि त्यांनी त्यांचं मन त्यांच्या मनाला शांती लाभेल असं त्यांनी मला शेवटी सांगितलं. मोकळं केलं आणि शांत झाले. Can I just answer a couple of questions from Mr. Moshi about indigenous varieties? It is true all around the world that the big seed companies are buying up the patents, tying up the seeds by patenting them and taking them off the market so that farmers have to buy the particular seed of the particular seed company. hold on for a second. हे यापूर्वीच्या एका प्रश्नाचं उत्तर देत आहे की कापसाच्या जशा जुन्या जाती वगैरे नष्ट होतात तसं त्यांचं म्हणणं असं आहे की हे ऑस्ट्रेलियामधले आहेत की त्यांचा पाहण्यात असा आलाय की मोठ्या मोठ्या कंपन्या अशा काही पिकांचे सीड्स विकत घेऊन त्याला पेटंट देऊन एक स्वतःच्या खिशात त्याला टाकण्याची त्यांची प्रवृत्ती आहे. आणि शेतकरी या नात्याने त्यांचा फार त्याला मोठा विरोध आहे आणि ते फार सजग आहेत त्या दृष्टीने आणि शेतकऱ्यांना त्या क्षेत्रामध्ये मोठं काम करायचंय, असं काम ते करतायत ऑस्ट्रेलियामध्ये, हे त्यांनी सांगितलं आपल्याला. Farmers almost have to buy the seed from the seed company. They have to buy the fertilizer and the insecticide. And if there's no compensation, if for whatever reason the crop fails. आणि तिथे एक बियाणं हे सगळं त्या कंपन्यांकडनंच विकत घ्यावं लागतं आणि जर पीक नाही आलं तर प्रचंड त्यांचं सुद्धा तिथे नुकसान होतं. आणि हे सगळी परिस्थिती आपल्यासमोर असताना त्याच्यात आपल्याला मार्ग काढायचा असतो. I just finished, and so one seed company in particular owns patents on about between 75 and 85% of the world's seed. One seed company. जगात एक कंपनी अशी आहे बियांवर त्याचा एकाधिकार असल्यासारखे त्याची परिस्थिती आहे, हे सुद्धा मला सांगावं असं वाटतं. Can I also say that in my country, and it doesn't rain, he doesn't get a crop. There's no compensation or there's no reimbursement for the farmer. If it doesn't rain, he may have to rain suddenly at the end. He may have to replant his crop, which means he needs to repurchase seeds. There's no compensation unless you take a crop insurance, and that's very, very expensive. आणि ते म्हणतात की त्या शेतकऱ्याला बियाणं आणि खतं हे घ्यावंच लागतं विकत आणि जर पीक नाही झालं तर त्याला कोणीही कॉम्पेन्सेशन सुद्धा कशाचं देत नाही. ही एक दुर्दैवी परिस्थिती आहे. जगभरामध्ये काही सोशल सिक्युरिटीच्या दृष्टीने वेगवेगळ्या देशांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी स्पेसिफिकली काही पॉलिसीज आहेत का?
हा प्रश्न जर इंग्रजी ट्रान्सलेट करायचा असेल तर डू यू हॅव एनी स्पेसिफिक सोशल सिक्युरिटी पॉलिसी फोकस ऑन द फार्मर्स इन युअर कंट्री? Because one is addressing the suicide at the emotional level, that is okay. There is many countries represented here. Are there any countries where there is any kind of counseling done for farmers' suicides? I'm not talking about counseling, I'm talking about social security, like insurance specifically for the failed crops or any other over and above specifically for the farmers. To some extent, I know in some of the countries, yes, there are. Okay, we can have some examples if anybody those has. countries are not being represented. For example, in Malaysia, yes, there is a social security for farmers. Yeah. So, is there any social security which is being at a policy level basically? In France, farmers can contract with insurances for their crop, and if, for instance, we have a hail storm which destroys the harvest, then they can ask the insurance company to pay back the loss, and the loss is evaluated by an independent commission. On farmer suicide, in terms of the government, there is nothing, as far as I know till now, but there is a very strong professional movement to take responsibility for this, and I'd hope that somebody would come who is involved in these professional organizations, and they've created in one area in France what they've called sentinelle, watch people in each village to look out in the village if people give signs of some things which could lead to depression and eventually suicide. So this is starting to get organized in some villages this is run by professional farming organizations. Shortest answer if we can get in 2 sentences. Well, it is happening by the professional organizations, not by the government, and it's slowly growing. Yeah. Okay, I think Gawande sir. देशामध्ये अशा प्रकारचे जेव्हा प्रॉब्लेम्स येतात तर तिथे काही प्रोफेशनल ऑर्गनायझेशन्स आहेत त्या गावामध्ये जाऊन काम करतात. सरकारी पातळीवर अशा प्रकारचं कोणतंही काम होत नाही, ॲटलिस्ट फ्रान्समध्ये तरी होत नाही असं त्यांचं ऑब्झर्वेशन. इन्शुरन्स कंपन्या आहेत त्या सुद्धा प्रायव्हेट कंपन्या आहेत, त्या सरकारी कंपन्या नाहीत आपल्या इथल्यासारख्या. त्यामुळे त्या फार्मर्सला तिथे जर क्रॉप फेल झालं तर त्याप्रमाणे प्रीमियम जो भरला असेल तुम्ही त्याप्रमाणे त्यांना क्लेम करता येतात. तिथे हेल्स्टॉर्म झाले असतील तर त्या पद्धतीने क्लेम करता येतात, पण अदरवाईज सरकारी पातळीवर अशा कोणत्याही प्रकारच्या पॉलिसीज नाही. Thank you. I'm Dominica from Kenya. Suicide is all over in our country, Kenya. And with our government, when it happens in the families or in the farmer, what the government does, because it is a medical condition, suicide, the person or the family, the family is sent to the psychologist for counseling. They attend the counseling sessions to prevent even further suicide in the same families. And also the government also comes in with health education to these families and try to dig out what was the cause of the suicide. And then after that, the person or the family itself, the government has some organizations mostly in the rural areas, in the health facilities, whereby these family meet the health workers and they are given the guidance, the counseling. त्यांना ज्या कुटुंबामध्ये आत्महत्या झालेली असते त्या कुटुंबामध्ये पहिल्यांदा सायकॉलॉजिस्ट मानसशास्त्राचे डॉक्टर्स पाठवून ते त्यांचं
सगळ्या पूर्ण फॅमिलीचं मानसिक जाणून घेतात, मानसिक परिस्थिती जाणून घेतात आणि हेल्थ डॉक्टर वगैरे पण पाठवतात आणि त्यांची सगळा खर्च वगैरे गव्हर्नमेंट त्यांची करते. एक Still, the community health workers who are in the rural areas, in the villages, and those community health workers, they are within the villages. These community workers, they do follow the families. So when such cases happens, mostly they report or they follow the family, and then they report to the facility, the nearby facility where they are. And these community health workers, any problem, anything which happens within that community or that village they live, they take care of that family. So you find, since the community health workers started within our country, we have reduced cases of suicide in our country. Thank you. सरकारच्या सोबतीनेच कम्युनिटी वर्कर्स म्हणजे आपल्या सोसायटीमधले जे लोक असतात, जे मानसिक दृष्ट्या मदत करू शकतात, ते पण मदत करतात आणि त्या कुटुंबामध्ये परत आत्महत्या होऊ नये म्हणून ते पूर्ण त्यांची प्रयत्न करतात. या विषयावर आपल्याला अजून एका व्यक्तीचं मत ऐकायला मिळणार आहे. जेनी हंटर जे आहेत त्या एक मानसशास्त्रज्ञांना त्यांनी बरीच मदत केली, वेगवेगळ्या क्षेत्रात त्या आत्महत्या करणार आहेत. त्यांचे आपण विचार ऐकूया. जेनी, I'm trained on the suicide lines in the United States, and I also work in addiction. And it's time to deal with this matter urgently. And the first thing we have to do is bring awareness, but break the silence. Because the silent screams of the suicide victims, the way that they commit suicide over here, it's just terrible. It's long and it's painful. And so it's my intention when I return to the United States to get professionals that I work with and give Dr. Danny a simple plan that can be followed. And we can do this quite easily and to stop this happening so much. त्यांचं म्हणणं असं आहे की मला या क्षेत्रातलं प्रशिक्षण प्राप्त आहे आणि आत्महत्या जिथे होतात त्या लोकांना मी प्रशिक्षण देत असते आणि इथे मी जे पाहिलं ते पाहून मला सांगावंसं वाटतं की पुष्कळशा आत्महत्या या एका कारणावर होतात. ते कारण असं की त्या लोकांना त्यांचे विचार मांडायची संधी मिळत नाही. त्या दृष्टीने यांचा निर्धार असा आहे की इथून परत गेल्यानंतर अमेरिकेत जातील आणि मला म्हणजे डॉक्टर दाणीला असा एक प्लॅन किंवा एक अशी योजना करून पाठवतील की तिचा जर वापर केला तर या आत्महत्यांचं प्रमाण बरंचसं कमी होऊ शकतं किंवा यांचं म्हणणं असं की ते बंद सुद्धा होऊ शकतं. तर यांनी इथे जे पाहिलं आणि केलं त्याच्यानंतर त्यांनी असा निर्धार केलाय हे आपल्याला सांगतायत. त्यांनी माझ्याशी पण म्हणाल्या की लवकरात लवकर आपल्याला त्यांना मदत करायला पाहिजे आणि त्या म्हणाल्या ज्या कुटुंबाचं नुकसान होतंय आत्महत्या झाल्यानंतर त्या कुटुंबाला लवकरात लवकर मदत केली पाहिजे. आणि जे कारण आहे तर ते कारण मी त्यांना सांगितलं की जे मनी लेंडर्स म्हणजे जे कर्ज देतात जास्त व्याजाने, त्या कर्जामुळे हे शेवटी शेतकरी एकदम तुटून जातो शेवटी की माझ्याजवळ आता काहीच पैसे नाही, सगळे माझे संपले एवढे व्याजामध्ये देऊन वगैरे. तर ते जे पैसे देणारे आहेत भरपूर व्याजाने ते कम्प्लिटली त्यांचं नायनाट करण्यासाठी म्हणून मी त्यांना अशी आयडिया दिली आहे की आताही बचत गट आहे पण ते बचत गट अगदी ते म्हणजे आत्महत्या झालेल्या त्या मुलाच्या आईला सुद्धा त्या बचत गटामध्ये मुख्य काम देऊन त्यांना सुद्धा तेच असं शिकवायचं की त्या पुढे मागे त्यांना काही व्हायला नको. So Jenny and I, we talked about this previously, and she is really worried about this, that we must have sent aid to this family. So I suggested her that
there are microfinance groups already working in these villages, but they haven't reached to these families or some more families which are coming in future who are in trouble. Trouble with what? With the money lenders. The money lenders come in when the farmer has taken loan from the bank which he cannot pay and he has some emergency expenses, and then he has to take a loan somewhere from secretly from money lenders. So I suggested her that we are going to try to implement a project or get these microfinance groups to involve these families who can cut the money lenders away and make use of this microfinance group, microfinance. Thank you. सर, या फार्मर्स डायलॉगमध्ये 4 दिवसापासून आहे सगळ्यांच्या सोबत वेगवेगळ्या देशांच्या लोकांशी चर्चा केली आणि एक असं लक्षात आलं की शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, विशेष करून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ह्या आफ्रिकन कंट्रीजमध्ये कमी प्रमाणात आहे. इंग्लंडमध्ये 401 शेतकऱ्यांची आत्महत्या आहे, भारतामध्ये कदाचित त्याच्यापेक्षा जास्त आहे. त्यांचं म्हणणं असं आहे की आम्ही 100% ऑर्गॅनिक फार्मिंग करतो आफ्रिकन देशातल्या लोकांना. इतर कंट्रीज ऑस्ट्रेलियाशी बोलणं झालं, इंग्लंडच्या लोकांशी बोलणं झालं, त्यांचा उत्पादनाचा खर्च आपल्या इतका जास्त आहे. सर एक विषय काय परमिशन काय तुला माहिती I had been with all these various countries delegates here, and I could found that the African countries farmers, in African countries, suicide of the farmer is very, very less or negligible. Whereas in England, out of 4 suicides, 1 is from farmers suicide. In India, it is again more. Today, in the morning and yesterday also, we visited some fields here where the complete organic farming system is advocated by the university itself and it is implemented in the African countries. They do have their own organic farming. They don't insist or they don't have any much emphasis on chemical farming. Can we? The question: can this forum take a step ahead to propagate, to promote, and to implement the organic farming to avoid these suicides? This is my question. We have been studying on this university farm that मराठीत एक शॉर्ट मध्ये तो शेवटचा प्रश्न जो विचारला तो तुम्ही मराठीत पण विचारा परत. आपण आत्महत्या ज्या झालेल्या आहेत त्या देशांमध्ये खर्चावर आधारित जास्त आत्महत्या इंग्लंडमध्ये, ऑस्ट्रेलियामध्ये आणि भारतामध्ये, त्या आफ्रिकन कंट्रीजमध्ये नाही. काय आपण हा फोरम जो आहे हा असा एक मेसेज देऊ शकतो ऑफिशियली या ठिकाणी की सेंद्रिय शेतीला जर आपण प्रमोशन केलं तर आत्महत्या थांबण्यास मदत होऊ शकते. all delegates they visited our farm, no expenditure, and there is a very, very good crop. We have to see that. We have to promote this. It will definitely curtail the expenditure of production and definitely it will give a solution to stop the farmers. So can we do this? Phil, I think you can answer this question. Would you, please? Suicide is a very difficult issue. Statistically, there are more suicides, or the suicide rate is higher in rural areas than it is in urban areas. It's basically because farmers are not receiving enough for their produce. Now, I have to disagree with the speaker, the questioner, because not everybody can farm organically. Just a moment. याचं म्हणणं असं आहे की यांनी हे पाहिलं की जास्ती आत्महत्या करतात तर त्याचं सर्वात प्रमुख कारण यांचं मत असं आहे त्यांना त्याच्या उत्पादनाची व्यवस्थित किंमत मिळत नाही. त्याच्यामुळे त्यांना हे सेंद्रिय किंवा ह्याचा काही
जास्ती मोठ्या प्रमाणात नाही आणि त्यांचं म्हणणं असं आहे की सगळे शेतकरी सेंद्रिय शेती करू शकत नाहीत याची सुद्धा आपल्याला जाणीव असू द्यावी. Okay, all over the world there are places where you can farm organically. There's only a small amount of the world where organic farming is suitable. The big issue is that farmers get a fair return for their produce, and everything depends on the weather, so it becomes a very complex issue. आणि त्यांचं पुन्हा हेच म्हणणं आहे आणि त्याचा पुष्कळसा संबंध हवामानाशी, पावसाशी, पाण्याशी असतो. त्याच्यामुळे हा काही अगदी सरळ मुद्दा नाही आहे. याची आपल्याला ताबडतोब उत्तर सापडू शकत नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे. आणि याच ऑर्गॅनिकचं आता मी एकदाच. So let's not exclude one or the other. We will need all the farmers. Just a minute. ते म्हणतात की जगातल्या सगळ्या लोकांना अन्न द्यायचं असलं तर आपल्याला कुठल्याही शेतकऱ्याला वगळता येणार नाही. त्याच्यामुळे तो सेंद्रिय असो कुठलाही असो त्याला आपल्याला सोबत घेऊन चाललंच पाहिजे. But to take a middle position between your question and what Phil answered, I would say that there is a big challenge for all farmers to work in a way which slowly will become more sustainable. And more sustainable means maybe less chemicals, less fertilizers, and so on, in a way which is more suitable with the environment. But you need to give the time for this to happen because the farm doesn't move so quickly. But there is a chance for everybody. मी जे म्हणणार होती ना तेच घालतो. शेतकऱ्याला पूर्ण जगाला खाऊ घालायचं असेल तर त्याला इतका वेळ नाहीये की ऑर्गॅनिक फार्मिंग करायला. पण त्याचा हॅलो त्यांचं म्हणणं असं खत, रासायनिक खत आपल्याला पुढे कमीच वापरावे लागणार आहे. तर या दोन्हीच्या आपल्याला एक मध्यबिंदू गाठायचा आहे की आपल्याला आपल्या पर्यावरणाचं रक्षणही करायचं आहे आणि आपल्याला शाश्वत शेती सुद्धा करत राहायचं आहे. म्हणजे की ज्या शेतीपासून आपल्याला काही ना काही मिळेल. त्याच्यामुळे सर्वांना एकत्र घेऊन चालायचं. ते म्हणतात की शाश्वत शेती हे होईल परंतु त्याला थोडा वेळ लागेल याची जाणीव असू द्या. कोणी उतावळं व्हायचं गरज नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे. ऑर्गॅनिक शेती आणि जे सरांनी आता सांगितलं मी थोडक्यात सांगते तर ती शेती करायची आपली सर्वांचीच इच्छा आहे. पण सर्वात जास्त महत्वाचं म्हटलं म्हणजे लेबर प्रॉब्लेम. तर लेबरमुळे पूर्ण कामं कव्हर होत नाही. त्याच्यासाठी अशा मिनी मशिनरी जर काढल्या ते 50 ते 1 लाखाच्या याच्यामध्ये तर प्रत्येक शेतकरी घेऊन तो आपल्या कामं कव्हर करू शकेल आणि त्याची पैशाची बचत होईल आणि ह्या सर्व गोष्टी कर्ज बाजाराकडे जाणार नाही. अशी तुम्ही मदत कराल का? But then there's another problem that the cost of the labor is prohibitive these days. So we have to devise methods that will concentrate on this one factor more than anything else. And she claims that she has something which is the correct solution. And she thinks we need to change our priorities. And she's saying that everybody should work in the direction of finding techniques, whether it's organic, inorganic, which will be reducing the burden of excessive use of labor, because that is number one, physically not possible. Number two, the wages of the laborers are very high. So she has some solution which she wants you to concentrate on. To draw attention of all of us, the basic issue of farm woman empowerment and remunerative technologies. This all connects, every question is connected to this basic subject. Empowerment, in empowerment many things come, but basically first thing is, even Sunanda's question is linked with this. If a woman is financially strong, many of the I would like, my question is from Mr. Gene. Is he there? Yeah, he is there. I want your special attention to this thing.
the major empowerment comes to the financial stability. All the question of labor, question of everything, organic or inorganic. Organic farming is very expensive farming, and that's why we must be able to have a strong financial condition. It is a good farming. It can give whole of the world, not only grains, but poison-free grain or poison-free food. In India, we are not driven by the market forces. We are driven by the government forces. There is a intervention in market. And the previous question of even less production and now less prices also. I want all of the delegates from abroad to ask one question. Is there any machinery in your respective states like CACP or any body which calculates cost of production of every farm commodity? मी यांना असं विचारतो आहे की या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मोने साहेबांमध्ये ताकद यावी ऑर्गॅनिक फार्मिंग करण्यासाठी आणि सुनंदामध्ये ताकद यावी आपले वेजेस देण्यासाठी, आणि तिला ते एक्सपेन्सिव्ह वाटू नये इतके पैसे तिच्या खिशात जर असले तर तिला लेबर कितीही पैसे घेऊन ते महाग वाटणार नाही. असं वुमन एम्पॉवरमेंटमध्ये ही गोष्ट महत्वाची आहे की तिच्याकडे पैसे पाहिजे, आणि हे पैसे तेव्हाच येऊ शकतात जेव्हा त्यांच्या मालाला भाव मिळेल. आय अग्री विथ द ऑस्ट्रेलियन डेलिगेट की ते म्हणतात की पैसेच सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे, यानं सगळे प्रश्न सुटू शकतात. सोशल प्रश्न एखाद्या वेळी नाही सुटणार, त्याच्यावर आपण हंटर बाईंचं आपण मार्गदर्शन घेऊ. तेव्हा मला यांना सगळ्यांना विचारायचं आहे की आपल्या इथं जसं कृषी मूल्य आयोग सारखी बॉडी आहे तशी इतर देशांमध्ये कृषी मूल्य आयोग सारखी बॉड्या काही काम करतात का, त्याच्या आधारे, आणि ते करत असतील तर कृषी मूल्य आयोगांचं पद्धत काय आहे कृषी मूल्य कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन काढण्यासाठी. Cost production, calculation of cost production system in their respective countries, and if they have such body, what is the methodology of calculating the cost of production? You asked about machinery, I think, that does everything. Well, if you had a machine that made it rain, do you know when to turn it off? ते म्हणतात की यंत्रांवर फार जास्ती आपला विश्वास आहे. आता असं एखादं यंत्र शोधून काढा की जे पाऊस पाडणं सुरू करेल आणि पाऊस पाडणं बंद करेल जेव्हा पाहिजे तेव्हा आपल्याला. So anybody, any farmer anywhere knows that what he does with his land, if he wants to remain a farmer, if his family wants to remain farming, he must look after the land. सगळ्या शेतकऱ्यांना एक माहिती आहे की त्याला जर शेती करायची असेल स्वतःच्या जमिनीवर आणि त्याला जर शेतीचा व्यवसाय पुढे न्यायचा असेल तर त्याला स्वतःच्या जमिनीची काळजी स्वतःच घ्यावी लागते. Can I just finish, please? There's only a very thin line between misusing your land and using it properly. And any time you put a crop in, there's a cost. The cost of the seed, if you use fertilizer, if you buy fertilizer or insecticide or whatever, there's a cost. And if you don't get a crop, there's also a cost. आणि आपल्या शेतीचा उपयोग चांगला, आणि एक गोष्ट लक्षात ठेवावी लागते की कुठलंही पीक घेतो म्हटलं तर त्याची किंमत मोजावी लागते, आणि पीक मिळत नसलं, कुठलंही कारण असलं तर त्याची सुद्धा आपल्याला किंमत मोजावी लागते. ही आपल्याला जाणीव असली पाहिजे. MSP mechanism, minimum support price for each of the crops which is being declared in the beginning of the season by the government. And
to calculate this MSP, we have a commission, the Commission for Agriculture Commodity Prices. It calculates the cost on the basis of cost of production. Lalit wanted to know whether in your own country, do you have any mechanism to calculate these kind of costs, and do you declare MSP for various crops in your country? That is what he wanted to know. It has nothing to do with the physical machinery. Why? Because these products, they are very good for our health. They help our health. Inorganic, compared to organic, that's why they sell cheaper. The prices are cheaper because most of them contain toxins for our health. The control of prices, it is determined by the products, depending on the products you have. In organic, the control of prices also depends on the product. The inorganic products, it is the farmer himself. The organic. The inorganic, most of the products are controlled by the government. That's a ऍक्च्युली मी पण हेच सांगणार होते तुम्हाला. त्यांनी जे सांगितलंय की हे आता तुम्ही लक्षात ठेवा, तुम्ही ऑर्गॅनिक फार्मिंग करायचं म्हणताना तर ऑर्गॅनिक तर त्यांची अशी परिस्थिती आहे की ऑर्गॅनिक जे पीक असतात ते महाग असतात आणि इनऑर्गॅनिक जे असतात ते स्वस्त असतात आणि ऑर्गॅनिक जे गोष्टी असतात त्याची प्राइस स्वतः शेतकरी ठरवतो आणि जी इनऑर्गॅनिक असतात ती त्या पिकांचा भाव त्यांची गव्हर्नमेंट, त्यांची सरकार ठरवते. आणि ओके, आणि इथे संबंधित लोकांचा प्रश्न आहे की हे जे तंत्रज्ञान आहे, हे ज्या शेती संबंधित तंत्रज्ञान आहे, खेड्यातल्या झोपडीतला जो शेतकरी आहे, माझा बांधव, त्याच्यापर्यंत परफेक्ट पोहोचेल का? कारण तो अजूनही अंदाजे शेती करतो आहे. कीटकनाशके, खते, बियाणे शेताच्या गणपतीनं जे वापरतो तोच ते वापरून राहिला. तुम्हाला प्रश्न आहे की हे जे तंत्रज्ञानाचं ज्ञान आहे हे शेवटच्या शेतकऱ्यापर्यंत परफेक्ट पोहोचेल. तुम्ही याच्यामध्ये होते ना त्यांच्या प्रेझेंटेशन मध्ये हवामानावर आधारित आहे किंवा त्यांचं पिकाची भरपाई काही होते का? क्रॉप इन्शुरन्स जो आहे त्या सगळ्याचं मूळ जे आहे ते आपलं नुकसान होते आणि ते भरून निघत नाही. अशी काही कंपनी आहे का इन्शुरन्सची आणि ते कोणत्या प्रकारचं ते आहे थोडंच फक्त माहिती पाहिजे. म्हणजे त्याच्यामध्ये हा शेवटचा प्रश्न आहे. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. Well, farmers can get them or not get them. For instance, in fruit production, some farmers have decided not to have crop insurance because when it hails, then it can be very damaging. But they have rather invested in big nets above the whole orchard. But it's true also for wine production, it's true for wheat, for cereals, but you have to decide, and you can decide to have insurance or not to have it. Do you get your crop insured? You don't get. I don't understand. Well, if you don't get a contract, of course, if you have a problem, you don't get any payment. But if you get a contract insurance, an insurance contract for your crop, then if there is a damage, then you can ask the insurance to come and evaluate the loss, and you are paid back. Because of the cost, you are saying some get it and some not get it? Well, if you decide, I can decide to contract, but I can also decide not to contract. And if I do not contract, then this is after having insurance, before the फ्रान्समध्ये एक पद्धत अशी आहे की ते पिकाचा विमा करू इच्छित नाही. क्लाउड, व्हॉट इज द प्रिसाइज रिझन इफ दे डोंट वॉन्ट टू अवेल इन्शुरन्स? व्हॉट इज द रिझन? कॅन यू गिव्ह अ शॉर्ट आन्सर टू दॅट? Well, for instance, a fruit grower may decide that he will not get an insurance contract for his crop because he feels it is too expensive
he will rather invest in a big net to put over the whole orchard. You have to have a net. Well, or you will have a problem with your apples. So either you invest in the insurance, or you invest in... Insurance is very expensive, is what you're saying, right? Yeah, of course. Okay, that's understood. ते काही शेतकरी त्याचा विमा याच्यासाठी करत नाही की त्या विम्याचे जे हप्ते असतात तेच फार महाग असतात, त्याच्यामुळे त्यांना विचार करावा लागतो की आपल्याला तो पैसा आपल्या शेतीत टाकता येईल का, तेवढ्या पैशाचा विमा करावा. म्हणजे विमा हा महाग असतो म्हणून करत नाही. It's a question of risk, of calculation of risk over a period of 10 years, 15 years. त्याच्यात जोखीम किती आहे हे शेतकऱ्याला कळतं, आणि कधी जर ते पिकाचा विमा करण्यात जास्त जोखीम असलं तर शेतकरी त्या पिकाचा विमा करतच नाही. Sir, one question from students, sir. आता आपले प्रश्न संपले आहेत. आता आपण याच्यानंतर त्यांच्यासोबत जेवण करायला या, तिथे त्यांना प्रश्न विचारा. ज्यांचे प्रश्न आहेत त्यांना सर्वांना जेवणाचं निमंत्रण आहे. या. And it's my proud privilege to propose the vote of thanks. At the outset, I am very much thankful to our Honorable Vice Chancellor, who has controlled all the sessions and make the sessions more fruitful and to come to a conclusion and making the sessions, that is the white sessions, making the very short one. I am also thankful to co-chairman of this session, Ms. Jenny Hunter, for providing us a psychological information to minimize the farmer suicides and have some remedies over it. I am also thankful to co-rapporteurs of the session, Dr. Nitin Kosti, the Chief Extension Education Officer, for noting down all the recording, for noting down all the information. And also I am thankful to another rapporteur, Ms. Dominica Wanjiru from Kenya. I am also thankful to Jenny Hunter, Mustaqina Firoza, Jolini Napopolia, Nabigari Rehmana for your having interactions and the dialogues. So the main question discussed over here, that is the farmer suicide, and you have actively participated here. And on behalf of the सेमिनार मध्ये त्यांना असं कळलं की 60% बायका शेती करणाऱ्या आहेत त्या कॅनडाच्या त्या प्रॉव्हिन्स स्टेटमध्ये, असं त्यांनी मला सांगितलंय. John Gokak is one of our members, valuable members. He could not come this time, University of Alberta, and in that seminar it was concluded that 60% of women in farming, 60% are women in Alberta. That's all I wanted to say, and he says hello and namaskar to everyone. Thank you. Islam Karimov, by his order, established an association of farmers, and he notes that there is not much suicide among farmers in Uzbekistan because they have support from government. उझबेकिस्तान देशाचं उदाहरण देता येत ते. उझबेकिस्तान हा एक असा देश आहे की जिथे शेतकऱ्यांना त्यांच्या देशाचा सपोर्ट आहे, त्यांचा आधार आहे, त्याच्यामुळे तिथे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत नाहीत असं त्यांचा सांगण्याचा उद्देश आहे. So, Farmers Association in Uzbekistan Republic is supported from government, financed by government. Farmers Association. Для фермеров у нас специально создан для банки Агробанк. Кроме этого, микрокредитбанк, они дают низкие кредиты низкой ценой. И кроме этого, в Узбекистане создана организация, которая для фермеров обеспечивает сельскохозяйственные техники на основе лизинга. So, special
Special banks like Agrobank and microcredit banks are organized in Uzbekistan, and they give loans to farmers for very low percent. So farmers can take these credits and for small percent, and also special organizations are supplied farmers by tools, instruments, machineries. Действительно, наши фермеры в первую очередь с государством заключают договор. Кроме этого, покупательные заготовительные организации тоже с ним заключают контракт. Заранее дается авансы для подготовки продукции. У них есть гарантия, что производимые продукции, а покупатели уже ясно, конкретные покупатели имеются. Had money to farmers, and so farmers produce their products, and they know that there's defined buyers who buy their products, and they know that there's a good insurance system in our country. If any climatic changes or food or something like can influence on the harvest, they have insurance that their loss can be covered. Farmers have insurance. Yes. And plus, who decides who pays for the insurance? There was one point. आणि एक महत्वाचा मुद्दा सांगितला की यांच्या देशात ठरवलेलं असतं आणि त्याच्यामुळे खरीददार सुद्धा ठरवलेले असतात. त्याच्यामुळे तो माल हमखास विकला जाईल, तो वाया जाणार नाही आणि त्याला विक्रेते त्याचे परचेसर्स खरीददार नक्की मिळतील याची सुद्धा गॅरंटी दिली जाते. Prashant says that we celebrated in our country 20th anniversary of independence, and he says that we hope that farms in our country will be developed on a very high level, and he says that we hope to see you in our country and maybe to organize such events in our country as well. Я думаю, человек त्यांचं असं म्हणणं आहे की आमच्या देशामध्ये आम्ही जसं शेतकऱ्यांची काळजी घेतो तशीच तुमच्या देशांमधल्या शेतकऱ्यांची पण काळजी व्हावी अशी त्यांची इच्छा आहे. आणि यानंतर माझी इच्छा अशी आहे तर ते म्हणतात वाटतं म्हणून. I'd like to make a few comments on our meeting. First of all, this is an international dialogue, and I think we've had the chance to weigh up different countries' positions. For instance, on the question of organic farming, in India you have a tremendous advantage over us because microorganisms work at a certain temperature. In our country, for half of the year, it's too cold for them to work. So we have to weigh the options of what we do in our different countries. And the other thing I'd like to comment, यांनी पहिला पॉइंट जो मांडला तो पॉइंट मला पण रिलेट होतो, त्यामुळे मी त्यांना न ऐकता सुद्धा मी त्याचं मराठीत भाषांतर करू शकते. आता मी कॅनडाला राहते, ते पण तशाच देशात, त्यामुळे आम्हाला वेगळ्या पद्धतीने गोष्टी कराव्या लागतात, तुम्हाला वेगळ्या पद्धतीने कराव्या लागतात. the other points arise that are critical, and we need to bring them to the conscience of the citizens of our countries to help make sure the right decisions are made. आपले जे पुढचे पिढ्या येतात आहेत त्यांच्यासाठी आपल्याला एक चांगल्या गोष्टी. ओके, एक मिनिट, आय थिंक माझं मराठी खूपच खराब झालं. खरोखर कालासाठी आपल्याला काय करता येईल आणि दीर्घ कालासाठी आपल्याला काय करता येईल, तर बहुतेक लोक कमी वेळेचे सोल्युशन म्हणजे लवकरात लवकर काय करता येईल याच्यावर उपाय शोधून काढतात, परंतु आपल्याला दीर्घकालीन उपाय असे काढायचे आहेत कारण आपली शेती, आपले नातवं पोरं यांना सुद्धा आपण देणार आहोत, ती सुद्धा आपली जबाबदारी आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. तर याच्याविषयी विचार करायला पाहिजे.
परिषद जवळपास शेवटाला येऊन पोहोचलेली शेवटचा टप्पा आहे. For each session, there's been a reporter. For each session, there's been a reporter. प्रत्येक हे आपले सत्र झाले त्या सत्रासाठी एक रापोर्टर म्हणजे त्याचा एक मराठी काय म्हणतात नोंद घेणारा सुद्धा असतो. त्याचा काय म्हणतात आपण संवाददाता म्हणू शकतो. So now we'd like to ask those who are on this list here to please come up here, read their brief report and make comments on it, please. या सगळ्या ज्या सभा झाल्या वेगवेगळ्या त्याचा जो संवाददाता होता त्या प्रत्येक संवाददाताचं आपण नाव घेणार आहोत ते आपल्या समोर त्या सत्रामध्ये काय झालं याची एक थोडक्यात माहिती देणार. And the first person to be called upon is Sarah Human. Along with ma'am, I would also request Dr. S.K. Identity. पहिले इस्रायलचे फिल जेफ्री जे आहेत त्यांनी ऑस्ट्रेलियामधून आले आणि त्यांनी हे सांगितलं होतं की जसं आपल्या इकडे आत्महत्या होतात तशाच ऑस्ट्रेलियामध्ये आहे. जसे आपल्या इथे आपल्याला प्रॉब्लेम आहेत आपल्या इथे जे प्रश्न आहेत तेच ऑस्ट्रेलियामध्ये आहे. उदाहरण घेतलं तर त्यांनी एक शेळी पाळण्याचं सांगितलं की त्यांच्याकडे शेळी पाळण्याचा फार्म होता आणि त्यांना 3,000 मेंढ्या माराव्या लागल्या कारण त्यांना लागणारा जो चारा होता बाजारामध्ये ज्या भावामध्ये मिळत होता त्या भावामध्ये ते त्यांच्या बकऱ्यांना तो चारा खाऊ घालू शकत नव्हते. त्यामुळे त्यांना बराचसं नुकसान त्याच्यामध्ये झालं. अशाच पद्धतीचा आपल्या इथे आपण अनुभवतो. त्याच्यानंतर पाण्याची अवेलेबिलिटी म्हणजे शेतीसाठी पाण्याची जी आवश्यकता आहे ती पण त्या देशामध्ये एक हे आहे. त्याच्यानंतर त्यांनी अजून एक प्रश्न असा मांडला होता की प्रत्येक शासनाला किंवा शासकांना त्यांच्या मनामध्ये इच्छा पाहिजे शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी आपण केलं पाहिजे किंवा त्यांच्यासाठी आपण काहीतरी एक अशी योजना आणली पाहिजे की ज्याच्यामुळे शेतकऱ्यांना फायदा होईल. पण अशी जी इच्छा आहे ही त्यांच्या देशामध्ये दिसत नाही जी आपल्या इथे दिसते. त्यानंतर दुसऱ्या याच्यामध्ये जिम वॅगन जे UK वरून आले होते. सो ही सेड दॅट त्यांनी असं सांगितलं की ही सेड त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे भारतामध्ये ऑस्ट्रेलियामध्ये आणि UK मध्ये जवळपास सारखेच प्रश्न आहेत आणि त्या देशामध्ये जे शेतकऱ्यांना प्रश्न येतात तेच आपल्या इकडे आपण पाहतो. त्याचप्रमाणे त्यांनी अजून एक महत्वाचं सांगितलं की या देशाची जी पूर्ण गडी आहे पूर्ण जगाची जी गडी आहे ही फक्त 85 लोक सांभाळून झाले आणि हे 85 लोक म्हणजे आपण ज्याला शेअर बाजार म्हणतो या शेअर बाजाराच्या मार्फत या सगळ्या गोष्टीचा नियंत्रण ठेवला जातो. तर ज्याच्या हाती पैसा आहे खूप तो धान्याची भाव नियंत्रित करू शकतो खाली पाडू शकतो उचलू शकतो. तर याच्याकडे आपण विशेष लक्ष द्यायला पाहिजे. त्याच्यानंतर डॉक्टर PG इंगोले सरांनी आपल्या विद्यापीठाबद्दल या भागातील पिकाचं कसं उत्पन्न येते काय शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहेत हे मांडले होते. या विद्यापीठात किती विद्यार्थी शिकून गेले हे सांगितलं होतं आणि शेतकऱ्यांसाठी हे विद्यापीठ शिवार फेरी वगैरे सारखे कार्यक्रम विस्तारामार्फत राबवतात हे सांगितलं होतं. त्याच्यानंतर डेव्हिड बेनफोर्ड फ्रॉम USA यांनी माती परीक्षणाबद्दल माहिती दिली आणि माती परीक्षणावर जो काही खर्च होतो जो काही बराचसा आपला वेळ जातो सॅम्पल कलेक्शन मध्ये त्याच्यानंतर त्यांना प्रयोगशाळेत आणून तपासण्यासाठी लागणारे रसायन हा जो खर्च आहे हा आपण वाचू शकतो. जो त्यांनी एक नवीन एक्सरेच्या सिस्टीमनी एक मशीन डेव्हलप केलेली आहे. त्या मशीनचा जर आपण वापर केला तर आपल्याला कमी वेळामध्ये त्या शेतीची पूर्ण माहिती रासायनिक माहिती की काय कमतरता आहे काय द्यावं लागणार आहे
मार्गी आपण त्याच्यावरनं काढू शकू. आणि त्याबाबत आपल्या विद्यापीठांनी आता समन्वय केलेला आहे त्यांच्याबरोबर. त्याच्यानंतर डो रॅबर इस्रायलवरून आले होते. त्यांनी हाय डेन्सिटी प्लांटेशन इन सायट्रस ऑर्चर्ड, संत्र लिंबूवर्गीय पिकामध्ये जास्त जर रोपं लावले आपण, 2 झाडामध्ये 2 फूट अंतर ठेवलं, 2 तासामध्ये 5 फूट अंतर ठेवलं तर उत्पन्न जास्त येते. हा असा त्यांच्या देश इस्रायलमध्ये त्यांना आढळून आलेला आहे. आणि त्याचप्रमाणे भारतामध्येही शेतकऱ्यांनी किंवा याच्यावर प्रयोग व्हावे आणि याप्रमाणे जर शेती केली तर नक्कीच उत्पन्नामध्ये उत्पन्न जास्त मिळेल असं त्यांचं मत होतं. आणि त्यांचं म्हणणं आहे की भारतामध्ये 9 ते 10 टन संत्र्याचं उत्पन्न प्रति हेक्टर होते. आणि याच्या ठिकाणी इस्रायलमध्ये जर पाहिलं तर या सिस्टीममध्ये डेन्स क्रॉपिंग सिस्टीममध्ये 35 टन प्रति हेक्टर त्यांना संत्र्याचं उत्पादन मिळालं. नंतर चौधरी भारतातलेच होते ते, सुखी बाळीराज या इनिशिएटिव्हनी ते काम करून आले. आणि त्यांनी हे सांगितलं की शेतकऱ्यांसाठी टाटा ट्रस्टच्या मार्फत ते अनेक योजना राबवून राहिल्या. त्यातील काही योजनेमध्ये त्यांनी असं पाहिलं आहे की शेतकरी फार आळशी झालेला आहे. तो स्वतःच्या शेतावर 15-15 दिवस जाऊन पाहत नाही. आणि त्याच्यामुळे बरेचदा आपल्याला पिकामध्ये, सोयाबीनच्या पिकामध्ये अळ्यांनी पानं खाल्लेले दिसतात आणि बरेच नुकसान झालेलं दिसते. जर शेतकरी खरंच जागरूक असेल तर हे असं होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी स्वतः पहिले बदलायला पाहिजे आणि स्वतःमध्ये बदल आणून जर तो चालला तर नक्कीच त्याला शेतीमध्ये फायदा होईल. त्याचबरोबर त्यांनी मिक्स फार्मिंग वगैरे शेतकऱ्यांना सांगायचं, वॉटर हार्वेस्टिंग बद्दल, वॉटर कॉन्झर्वेशन बद्दल शेतकऱ्यांना माहिती देतात ते. आणि त्याच्यानंतर ग्रुप डिस्कशन झालं, सर्वांचे सार्वजनिक प्रश्न झाले. त्याच्यामध्ये एका शेतकऱ्यांनी म्हटलं होतं की शेती ही फक्त उदरनिर्वाहासाठीच आपण केली पाहिजे, हा एक व्यवसाय होऊ शकत नाही. तर अशा सिच्युएशनमध्ये जेव्हा आपण म्हणतो की हा व्यवसाय होऊ शकत नाही तर याच्यावर आपण काय सोल्युशन काढलं पाहिजे किंवा याच्यावर काय उत्तर येईल, तर याच्यात असंच ठरलं होतं की फार्मर शुड गिव्ह अप द ट्रेडिशनल थॉट ऑफ फार्मिंग. शेतकऱ्यांनी पिढीजात जो शेती करून राहिला आहे, ज्या पद्धतीने तो पिढीजात शेती करून राहिला आहे त्याच्यातून थोडं बाहेर यावं आणि नवीन काय आपण आत्मसात करू शकतो, कमी खर्चात किंवा नगण्य खर्चामध्ये आपण शेतीमध्ये ते कसं वापरू शकू, नवीन तंत्रज्ञान, आणि या जुन्या आणि नवीन याची कशी आपण चांगली सांगड घालू शकू, तेव्हा तो उद्भवणाऱ्या प्रश्नांना बरोबर उत्तर देऊ शकेल आणि त्याच्यातून रस्ता काढू शकेल. त्याच्यानंतर इस्रायलमध्ये IPM बद्दल, इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट बद्दल एक नवीन थॉट आले. ते आता इंटिग्रेटेड पेस्ट मॅनेजमेंट न म्हणता इंटेलिजंट पेस्ट मॅनेजमेंट म्हणतात. त्यांचं म्हणणं असं आहे की तुम्ही सर्वे केला पाहिजे आणि जर लिंबूवर्गीय पिकावर सिट्रस सायला किंवा सिट्रस लीफ मायनर आला असेल तर त्याच्यावर जे कीटकनाशक रेकमेंडेड आहे, जे कीटकनाशक तिथे सांगितलेलं आहे वापरासाठी तेच वापरायला पाहिजे. त्याच्यामुळे एक तर खर्च वाचेल आणि कीटकनाशक वापरायचा आणि कीड नियंत्रण व्यवस्थित होईल आणि वातावरणातलाही दूषितपणा कमी होईल. तर असं ह्या चर्चा पूर्ण पहिल्या सेशनमध्ये झाल्या आणि जवळपास 2:30 वाजता हे सेशन संपलं. तर ह्या सर्व गोष्टी या सेशनमध्ये घडल्या. Yes. Hi, I'm Sarah Hedman. I'm just going to give a very, very brief report of the first session. It was opened by Dr. Rao that discussed the initiatives of change, saying that it begins with yourself. We must nurture the land and we must nurture the people. And then a quote by Mahatma Gandhi, be the change you want to see in the world. Then we moved on to a review of agriculture by Phil Jeffries from Australia. He discussed his personal wool and sheep farm and how drought has affected his sheep farm
and also that during the drought there's an average of 5 suicides per week among farmers during the drought. And then a country without a viable agricultural sector is a country in trouble, because farmers are the heart of the country. It's more efficient and more effective if we work together, and that Farmers Dialogue has grown through the working with farmers on every continent. Water continues to be a source of trouble. Either you're in a desert or the rain is very unpredictable. And that climate change, as well as development of former farmland, the population is increasing, but the available farmland to feed the world is reducing. And that the purpose of the Farmers Dialogue is to improve relationships between the farmers and the community. Mr. Jim Wiggins from the United Kingdom reported that 400 dairy farmers have gone out of business just this year because of an overproduction of milk driving the prices down, and also that plants are becoming immune to the chemicals that are being used. And so he talked about climate change, clean energy, and building unity. Dr. Ngole from this university discussed empowerment of women and the role of the university in that, as well as the agroclimatic zones and the erratic conditions, uneven rainfall. And he also discussed the mandates of this university being education, research, extension education, seed production, as well as the international connections, the memorandums of understanding with other universities across the world. And some of the other things that the university has been able to provide for the community, such as a mobile diagnostic van to test soil samples, as well as an Empowerment of Women Expo to show the value added of soya products. Dr. David Weindorf from the United States talked about soil sensing technologies, how traditional soil sampling, while very accurate, is also expensive and time-consuming. But proximal soil sensing, taking the gun that he talked about and going to the site and testing the soil samples, and he would have a soil profile in 60 seconds. The accuracy is a little bit less, but his claim is that the benefits outweigh the detriments to that. And it's a handheld x-ray gun, costs about $35,000, but it's a rapid prediction of the soil's pH, as well as many other elements, and that is also geotracked, so they can look and see at each specific area what the soil is like. Mr. Reger from Israel presented regarding high-density planting in citrus orchards. And he looked at changing the pattern of increasing the number of trees to increase the farmer's income. Used to be about 550 trees per hectare, and now he's looking to make it double that, make it 1,000, and change the way that between the rows and between the trees to also provide the cover, the denseness after about 5 years. There are some problems with it, but it's something that they are studying, because you can also get biodiversity. Mr. Chaudhary from India discussed the Happy Farmer, the aim of the project being the Happy Farmer initiative, and to
with the help of the university, they're developing a Krishi Dooth every year. The group is imparted with the information on different pest management practices, and they're trained in integrated pest management and other management practice of agriculture. They developed a pocket booklet to give out to the farmers, showing what the different pesticides are and the different pests are as well, and how to deal with them. They also conduct workshops for women to teach them how to get into farming and the techniques on how to succeed. The discussion included concern about pesticides, education about them, availability about them, especially when farmers are in dire circumstances and will just try anything to save their crop. Dr. Weindorf talked about how it's sometimes difficult to get farmers to accept new technologies, because if it's not the way that their parents or their grandparents did it, but that farming is survival for the world. Thank you. To Sarah ma'am and Ayugar sir for the reporting for first session. Now for second session, I would like to invite Dr. S.S. Vanzari sir and Ms. Chaired by Mr. Klaus Rudi from France, and Mr. Abhay Shah was also acted as a co-chair for that, and Sharmila Gunjar facilitated for translating all this in Marathi. So we have only two papers in that session. The first paper was presented by Mr. Colin Haworth and Ms. Monica Haworth on creating social that rescues the farmer who are in distress situation particularly. Although they have a very long history in that particular field, they are conducting particularly cultivating these apples, and they have maintained very nice garden, what they have shown in their presentations, and the quality was also very excellent from their field, and they have bagged the award for excellence in this particular field. So they have various crops apart from this apple, like black and white red currants, then gooseberries, particularly blackberries, pearl, pears and apples particularly in their gardens. And they grow about 26 varieties of apples they are maintaining at their own garden particularly. And they have presented a few studies that they have conducted in their own, that the suicides is one of the major problems that they have narrated, and the losses caused in that particular are the major in a particular field particularly. Then other factors are coming in a big way, that is the loss of life in particular, and that community, then loss for other colleagues. Then cost of that particular society is very high, and so they started the very novel idea, and the Cheshire Agriculture Compliance team has been, they have constituted, and they are helping to other farmers to solve this particular problem, and they are helping to solve the problems relating to financial problems and other related problems regarding this particular distress. And they summarize that concentrated efforts are required to overcome all this odd situation arising on the society particularly. The second paper was presented by Ms. Fardi Kiko Miko from Uganda on have women benefited in agriculture, particularly in Africa. He has presented the case study particularly. And significant findings of the study are the women are not benefited from the agriculture to the extent which they are expected. Yes, the second one. Women and girls are widely involved into agriculture production. The first and the second. Literacy is one
Farmers get more benefit from planting different crops as maize and cassava, depending on climate conditions from year to year. Literacy is another great problem with the women. And the problem is that women are not supported in their desire to be educated. They work hard as well as keeping household. Women need more possibilities and supporting in getting education. So there are some significant findings of the study in this presentation. Thank you. Copied and circulated. Now, just as we wind up, I'd like to ask Phil Jeffries to come and say a word, as long as his interpreter is here. Where are you? Sure, please be. Where are you? I'm here. Okay. Family farms are the key ingredient to feeding the world. The importance of organic farming in this vital process is a large contributing factor. Okay, I'll do the first paragraph. हे असं म्हणणं आहे त्यांचं की आजच्या शेतकऱ्यांची असा संबंध आहे की युनायटेड नेशन्स युनोच्या फूड समिटमध्ये लहान कुटुंबीय शेतकऱ्यांना मुभा देणे. थँक्यू. आज ज्या शेतीच्या भेटीगाठी झाल्या सगळ्या शेतकऱ्यांच्या त्याच्यावरून एक गोष्ट दिसून येते की संयुक्त राष्ट्रांची एक परिषद झाली आहे आणि त्यांची एक समिती आहे ज्याच्यात असं ठरवलं आहे की जे छोटे शेतकरी आहेत ते जगातल्या शेतीचे सर्वात महत्वाचे घटक आहेत आणि असंही तिथे ठरवलं आहे संयुक्त राष्ट्राच्या त्या समितीने की सेंद्रिय शेती ही एक फार महत्वाची प्रक्रिया आहे आणि याचा फार मोठा सहभाग जगातल्या शेतीला मिळणार आहे असं हे एक जगातल्या संयुक्त राष्ट्राच्या परिषदेने हे ठरवलं आहे. ओके. What I have found most interesting and relevant in this gathering is linked with two aspects. One being the farm visits and care for the land. Two, the experiences and stories shared on the issues of suicide and women's empowerment. या सर्व परिषदा आपल्या या परिषदेत मी दोन महत्वाच्या गोष्टी मला दिसून आल्या की पहिली गोष्ट की ज्या शेतकऱ्यांसोबत आपल्या भेटीगाठी प्रत्यक्ष त्यांच्या शेतावर गेलो होतो त्यांनी जमिनी संबंधी त्यांच्या ज्या भूमिका आहेत आणि जमिनीचं संरक्षण करायसाठी ज्या योजना केल्या आहेत ते मला सर्वात महत्वाचं वाटलं. आणि दुसरं घटक मला असं वाटलं की अशा काही कहाण्या आहेत की ज्या आत्महत्या घडतात आणि महिला सशक्तीकरणाच्या ज्या उपाय आहेत याच्या संबंधी मी जे पाहिलं आणि जे ऐकलं ते मला सर्वात महत्वाचं वाटलं. There are two main aspects in a farmer's life: care for the soil and motivation. शेतकऱ्याच्या जीवनात दोन महत्वाचे घटक असतात. पहिला घटक म्हणजे जमिनीची निगा राखणे आणि दुसरं म्हणजे त्याला स्वतःला प्रेरणा मिळत राहावीची लागते. What do each one of us do as we leave this conference and return to our farms?
आता आपण इथे जी परिषद संपल्यानंतर आपापल्या घरी परत जाणार आहोत, तर या आपल्याला एक प्रश्न विचारायचा आहे, या परिषदेला आपण काय दिलंय आणि आपण या इथून काय घेऊन जात आहोत. How can we develop our teamwork beyond countries after this session? आणि आजची ही परिषद संपल्यानंतर आपल्याला एकत्र येऊन काम करायचं. आपली एक टीम म्हणजे आपला एक आता चमू तयार झालाय. आपण सगळ्या मिळून जगातल्या इतर देशापर्यंत हे जे आपली एक भावना आहे किंवा आपला जो संदेश आहे हा कसा पोहोचवणार आहे आपली परिषद संपल्यानंतर. Is it possible on a village basis to form a group to think out together a new model of teamwork between men and women on the farm? काही प्रश्न आपल्या समोर आहेत, त्याचं आपल्याला उत्तर शोधायचं आहे की ग्राम अवलंबून राहतात, तर याच्यापासून त्यांचं जीवन व्यवस्थित होतं का. आमच्या देशात फक्त 1.5 ते 3% लोक शेतीशी संबंधित असतात. एवढे लोक शेती सगळा व्यवसाय पाहतात. A country with a viable agricultural sector is a country that has some chance of feeding its people as the creeping effects of climate change develop. ज्या देशांमध्ये जगातल्या शेती हा व्यवसाय जगून आहे तिथेच लोकांच्या जीवनात काही ते करू शकतात अशी त्यांना संधी आहे आणि त्यांना जेवू घालू शकतात ही त्यांना संधी आहे. ज्या देशात शेती व्यवस्थित आहे ती. आणि हे जर करायचं असलं तर शेतकऱ्याला त्याची जी पैदास असते, तो जो उत्पादन ज्याचं करतो त्याचा योग्य मोबदला मिळालाच पाहिजे. The flow-on effects, that means the ongoing effects of this will benefit the entire country, not just you, but the entire country. आणि ही प्रक्रिया जर सुरू झाली व्यवस्थित तर याचा एवढा परिणाम होईल की केवळ तुमचाच नाही तर सर्व देशाचा याच्यापासून फायदा होऊ शकतो. Authorities must listen to farmers and work out and decide on policies with them. जी आपली अथॉरिटीला आपण काय म्हणू की जे आपलं प्राधिकरण आहे त्यांनी आपलं ऐकलंच पाहिजे शेतकरी म्हणून आणि त्यानुसार डिसाईड काही त्यांचे जे धोरणं सुद्धा शेतकऱ्यांच्या सहमतीनेच बनवली पाहिजे, सरकारी धोरणं सुद्धा. This International Farmers Dialogue has been a full occasion with many interesting issues talked about and large amounts of information provided. ही जी परिषद झाली आंतरराष्ट्रीय शेतकरी परिषद, यांनी अनेक महत्वाच्या विषयांना त्याची चर्चा झाली आहे आणि बरीच महत्वाची उपयोगी माहिती मिळालेली आहे आणि भरपूर मोठ्या प्रमाणात मिळालेली आहे. It is up to all of us on the way we use and implement this information. ही जी माहिती आपल्याला मिळाली आहे ते सर्वस्वी आपल्यावर अवलंबून आहे की कसा त्याचा आपण उपयोग करून घ्यावा. If it has any chance of succeeding, the most important factor is how people are working together. आणि या परिषदेला जर यशस्वी व्हायचं असेल किंवा इथे सांगितलेले उपाय जर आपल्याला लागू करायचे असतील, त्याच्यात सर्वात महत्वाचा घटक असा की लोकांनी एकत्र मिळून काम करत राहिलं पाहिजे, तर त्याचा काही फायदा होईल. I wish on behalf of Farmers Dialogue International and on behalf of Farmers Dialogue colleagues to humbly thank Professor Prakash Dani and all his hard-working team members for their dedicated work. आणि आमची जी आंतरराष्ट्रीय परिषद आहे त्याच्या वतीने आणि माझ्या स्वतःच्या वतीने ते माझं नाव घेतात की प्रोफेसर दाणी आणि त्यांच्या सर्व सहकारी यांना मनपूर्वक यांचे आभार मानतो.
in arranging this 2014 dialogue on farm women empowerment and remuneration technologies. त्यांनी ही जी परिषद की महिला सशक्तीकरण आणि आर्थिक फायदे देणारे तंत्र असा जो विषय होता या विषयावर परिषद घेतल्याबद्दल मी त्यांचा आभार मानतो. I am sure there will be far-reaching agricultural developments in India. माझा पूर्ण विश्वास आहे की ज्यांचा दूरगामी परिणाम होईल अशा अनेक प्रगतिशील घटना भारतात घडतील. Onwards to other countries as we respond to the challenges of feeding the world's population. ज्यापासून जगातल्या अनेक देशांसमोर जी आव्हानं आहेत त्यांचं मुख्य आव्हान म्हणजे लोकांना अन्न कसं पुरवण्यात येईल, त्यांचं पोट कसं भरावं या विषयावर नक्कीच आपल्यामध्ये काही या परिषदेपासून उपाय येतील, पुढे येतील आणि त्याचा प्रसार होईल असा मला पूर्ण विश्वास वाटतो. थँक्यू. धन्यवाद. Before we depart, I'd like to give something rather symbolic to Professor Dani. This is a solar lamp, and you put it in the sun during the day, and it will give you 5 hours light at night. There's a charity in Britain aims to get one of these lamps into every home in Africa by 2020. It would be the end of the kerosene lamps. Now, so I hand it over and remind him of, I think it's a saying that came from India, it is better to light a solar light than curse the darkness. त्यांनी असं एक असा सूर्य ऊर्जेचा लाभ दिलाय, त्यांना लाईट दिलाय जो दिवसा त्याचा अनुवाद की हा एक सूर्यप्रकाशाचा दिवा आहे की हा दिवसा त्याच्यात 5 तास जर बाहेर ठेवला, जर सूर्यप्रकाशात ठेवला तर त्याच्यापासून 5 तास उजेड मिळतो. मी त्यांना म्हटलं तुम्ही चुकीच्या व्यक्तीला देऊन राहिले, कारण माझ्या रवी प्रकाश नावाचा अर्थ सूर्याचा प्रकाश होतो म्हणून मी त्यांना सांगितलं. At the last of the program, I would like to say we are indeed grateful to all the delegates, Indian delegates, foreign delegates and farmers for having accepted our invitation to be the part of this special event. I wish to extend a special thanks to our overseas delegates from 11 countries including Australia, France, Great Britain, Taiwan, Tanzania, Kenya, Uganda, Uzbekistan, USA, Israel, Canada and India. Dear delegates, all of us were here because we felt highly convinced about this IFD and hence hoping that the interactions will help both Indian and foreign delegates and farmers, and hope in future we can just feel or just have a small change, which was the basic motto of this IFD. And to continue further, from tomorrow this IFD will be continued in IOFC Pajgani. Thank you for being there.